Hello everyone. From today's lecture, we will start with our new chapter, that is dental and cosmetic preparations. Under this chapter, we will study the different types of cosmetics which are used for the different parts of body and their formulations. So first of all, we will see what is meant by cosmetics. So basically cosmetic is a word derived from Greek word that is kosmetikos, which means to adorn. Okay, so cosmetic, it's derived from a Greek word that is kosmetikos, and kosmetikos means, or its English meaning is to adorn. Okay, to adorn means what? To make more beautiful or attractive. So we can define according to the Drugs and Cosmetic Act and Rules 1945. A cosmetic is defined as, it means any articles intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on, or introduced into or applied to any part of the human body for cleaning, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance. Okay, so according to Drug and Cosmetic Act and Rules 1945, cosmetics are defined as, these are the articles which are intended to be rubbed, either they are rubbed on the parts of body like face or skin, or they are poured, or they are sprinkled or sprayed or introduced into or applied on any part of the human body. Okay, either the cosmetics are poured, sprayed, sprinkled, they are applied or introduced to different parts of human body. Okay, for cleaning, beautifying, promoting the attractiveness or altering the appearance of the different parts of body. So this is the definition of cosmetics. So cosmetic products include the creams, emulsions, lotions, gels, oils for skin, hand, hair, eyes and nails. Okay, the cosmetic may be in powder form, they may be emulsion, creams, oils, any liquids or semi-solid formulations. Okay, and they are applied on different parts like skin, hands, hairs, eyes or nails to beautify them. Okay, or for the cleaning purpose, to give attractiveness and to alter the appearance of these different body parts. Okay, once we just revise the definition of cosmetics, cosmetics are nothing but these are the articles which are intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or introduced into or applied to any part of the human body for cleaning, beautifying, promoting the attractiveness or altering the appearance. Okay, कॉस्मेटिक हे आयदर इमल्शन असू शकतात, क्रीम असू शकतात, पावडर्स, डिफरंट लिक्विड्स, जेल्स, ऑइल्स. ओके, कोणत्याही फॉर्ममध्ये कॉस्मेटिक असू शकतात आणि ते आपण आयदर स्किनवरती अप्लाय करू शकतो किंवा हँड्स, हेअर्स, आईज, नेल्स. ओके, हे जे काही डिफरंट बॉडी पार्ट्स आहेत त्यांच्यासाठी आपण हे कॉस्मेटिक यूज करतो. आणि मेन पर्पज काय असतो कॉस्मेटिक यूज करण्याचा, तर आयदर टू क्लीन द डिफरंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और त्यांचा ॲट्रॅक्टिव्हनेस किंवा त्यांची ब्युटी इन्क्रीज करण्यासाठी
किंवा सम ॲपिअरन्स जो काही आहे तो चेंज किंवा अल्टर करण्यासाठी, ओके, आणि ओव्हरऑल ब्युटी इन्क्रीज करण्यासाठी आपण काय करतो, कॉस्मेटिक्स यूज करतो. Okay, again, which are the different functions of cosmetic preparations? Why the different cosmetics are used? Okay, or which are the different functions of cosmetics? Cosmetic नक्की काय करतात किंवा आपण ते काय यूज करतो? First one is to maintain the body health and hygiene. Okay, so different cosmetics, जसं की आपण डेफिनेशनमध्ये बघितलं, different cosmetics are used for the cleaning purpose. Okay, to clean the different parts of body and to maintain the hygiene of body parts. Like we are using the deodorants or antiperspirant preparations, okay, for the hygiene purpose. The next one is avoid the premature aging of the skin. Different anti-aging creams are used, okay, which avoids the premature aging of the skin. स्किनवरती जे काही रिंकल्स किंवा एजिंग जे काही फॉर्म होतं आहे ते अवॉइड करण्यासाठी आपण डिफरंट अँटी एजिंग क्रीम्स यूज करतो. अगेन गिव अ सेन्स ऑफ वेल-बीइंग and improve the overall looks and personality. Okay, by increasing the beauty or by increasing the attractiveness of the different parts of body, overall well-being is improved. Also the looks and personality get improved. Okay, so these are the functions of cosmetic preparations. The next one is the classification of cosmetics. All you are familiar with the different types of cosmetics, or you are using the different type of cosmetics, okay, but in pharmaceutics how they are classified? So there are three criteria to classify the cosmetics. First one is the cosmetics are classified according to their use, okay, for which part of body they are used. According to that, again we can classify the cosmetics. Again, cosmetics are classified according to their function, okay, as we have seen the different functions of cosmetics. So for which function they are used, again there are different classes. Then according to their physical nature, okay, either they are in emulsion form, powder form, semi-solid form, okay, according to their physical nature cosmetics are again classified. So we will see the classification of cosmetics. So first category is the cosmetic according to their use. For which part of the body they are used, according to that we can classify the cosmetics. First one is the cosmetic for skin. Okay. The cosmetic which are used for the skin, they are creams, then powders, lotions, deodorants and the antiperspirants. Okay, so in next slides we are going to see in detail about the formulation of each type of cosmetic. Okay, क्रीमचं फॉर्म्युलेशन काय आहे, मग क्रीमचे सुद्धा डिफरंट टाईप्स आहेत. कोल्ड क्रीम असेल, व्हॅनिशिंग क्रीम असेल, मॉइश्चरायझिंग क्रीम असेल, फाउंडेशन क्रीम असेल. ओके, तर या डिफरंट टाईपच्या क्रीमचं आपण फॉर्म्युलेशन, अगेन त्यांचा यूज काय आहे, आयडियल प्रॉपर्टीज काय असतात, हे सर्व आपण डिटेलमध्ये पुढे बघायचं आहे. अगेन पावडर असतील किंवा लोशन्स असतील, ह्या सर्वांचे आपण फॉर्म्युलेशन्स इन डिटेलमध्ये बघणार आहोत. ओके, so first one is the skin, then next one is the nails. Okay, the different cosmetics are used to give the or to beautify the nails
or for the decoration purpose. Okay, for that nail polish, manicure formulations are used. Again, nail paint removers are used. Then for teeth, dentifrices are used like toothpaste, tooth powder. Then for eyes we are using the eyebrow pencils, eye lotions, eyeliners, eyelashes. Okay, then last one is the for hairs. For hairs we are using the shampoos, hair removers, hair dyes, hair tonics, hair sprays. Okay, so according to their use, either we are using for skin, either we are using for nails, teeth, eyes or hair. कोणत्या पार्टमध्ये, कोणत्या बॉडीच्या पार्टसाठी आपण ते कॉस्मेटिक यूज करतो आणि कोणते कोणते कॉस्मेटिक यूज केले जातात. द नेक्स्ट क्रायटेरिया इज अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन. ओके, ते कोणत्या प्रकारचं फंक्शन देतात किंवा ते आपण कशासाठी यूज करतोय. फर्स्ट वन इज द क्युरेटिव्ह फंक्शन, curative or the therapeutic function. Some cosmetic gives the therapeutic action also. Okay, along with beautifying they also gives the therapeutic effect. An example is the antiperspirant cosmetic. Okay, antiperspirant they are used as a curative cosmetic. म्हणजेच काय, they give some therapeutic effect to the body. Also they beautify the or they enhances the beauty of our body. An example is the antiperspirants and the deodorants. Okay, so what is mean by antiperspirants? Antiperspirant, these are applied to the skin or especially under the arms to prevent or reduce the perspiration, that is sweating. Okay, antiperspirant are again the cosmetic formulations which are applied to the skin, especially under the arms. Okay, where the more sweat get produced, and that antiperspirant reduces the perspiration or sweating. antiperspirant अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, स्वेटिंग प्रिव्हेंट केलं जातं किंवा ते रिड्यूस केलं जातं बाय ब्लॉकिंग द स्वेट ग्लँड्स. ओके, antiperspirant contains some chemicals which block the sweat glands, and because of that a sweating is reduced. Again the deodorants are used. Okay, same, the deodorants are the substances which are applied to the body which prevent or mask the body odor due to the bacterial breakdown of the perspiration. Okay, when the sweat get produced, then what happen, the bacteria or because of the bacterial breakdown of the perspiration a bad odor is produced. Okay, and to prevent or to mask that odor the deodorants are used. Okay, deos, all of you are familiar with the different type of deos. Okay, so what is the function of deos? They mask the odor of the body. And why that odor is produced? Because of the bacterial breakdown of the perspiration or the sweat. Okay, so deodorants and the antiperspirant, these are used to give a curative or therapeutic function to the body. Along with beautifying, they give some therapeutic effect like they block the sweat glands. Okay, or deodorants, they mask the odor of sweat. Okay, the next one is a protective function. Some cosmetic gives the protective function to the body like sunscreen creams, sunscreen lotions. They prevent our body from the harmful effect of ultraviolet rays of the sunlight. Okay, again the face powders can use the protective effect. The next one is a corrective effect. Corrective cosmetic provides the cover for face or different body scars. Okay,
जे काही डिफरंट बॉडी स्कॅर्स असतील ते, किंवा फेसवरचे काही स्पॉट्स वगैरे कवर करण्यासाठी आपण जे काही कॉस्मॅटिक यूज करतो, लाईक फेस पावडर असेल किंवा फाउंडेशन्स असतील, दे यूज द करेक्टिव्ह फंक्शन टू द बॉडी. द नेक्स्ट वन इज द डेकोरेटिव्ह. फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन वी आर यूजिंग द लिपस्टिक्स, the nail polishes, eyelashes, okay, to make the different body parts more decorative. Okay, so these are the cosmetic according to the function. Okay, the cosmetic which gives the curative function, which gives the protective function, which gives the corrective function, or the decorative function. The next criteria is the physical nature. Okay, we know the different physical forms of the formulations, like solid, semi-solids, or the liquids. Okay, according to their physical form, they are classified as the aerosols. Okay, aerosols or the sprays. आता एरोसोल प्रिपरेशन कोणते असतात कॉस्मेटिकमधले, तर हेअर परफ्यूम्स असतील, डिओडरंट्स असतील, हे काय आहेत तर एरोसोल फॉर्म्युलेशन्स आहेत. किंवा असे काही कॉस्मेटिक असतात की जे एरोसोल किंवा कॉम्प्रेस्ड फॉर्ममध्ये त्यांना आपण पॅक केलेले असतात. बरोबर आहे की ते अप्लाय करताना काय होतं, त्यातून स्प्रे प्रोड्यूस केला जातो आहे, त्यांना आपण काय म्हणतो तर एरोसोल. आता एरोसोलमध्ये डिफरंट फॉर्म्युलेशन्स जे काही कॉस्मेटिक म्हणून आपण यूज करतो ते आपण तसे फील करू शकतो, लाईक हेअर स्प्रेज असतील, डिफरंट बॉडी स्प्रेज असतील, डिओडरंट्स असतील. ओके, त्यांना आपण एरोसोलसुद्धा म्हणू शकतो. The next one is the cakes, cosmetic which are packed as a cake. Okay, these are the compact powders or the rouge compacts. Okay, we are going to see in detail about the compact powder or rouges. Okay, they are packed as a cake. The next one is the emulsions. Different creams like cold cream, vanishing cream, these are nothing but the semi-solid emulsions. Then oils, hair oils. Okay, different types of hair oils are there. Then paste. Okay, paste may be toothpaste or different deodorant paste. Deodorants may be available as a paste. Then powders. Okay, paste powder, tooth powder, talcum powder. Then solutions. Solution are the aftershave lotions, hand lotions, astringent lotions. Then sticks. These are the lipsticks, deodorant sticks. Okay, तर हे झाले त्याची फिजिकल फॉर्म. आयदर ते एरोसोल आहेत की केक आहेत, इमल्शन, ऑइल्स, पेस्ट, पावडर, सोल्युशन ऑर द स्टिक. कोणत्या फिजिकल फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल असतात त्यानुसार त्यांना आपण क्लासिफाईड केलं आहे. ओके, so these are the different classes of cosmetics. Okay, cosmetics are classified according to their use, for which body part they are used, according to their function, means which type of functions they are giving, then according to their physical nature, कोणत्या फिजिकल फॉर्ममध्ये ते प्रेझेंट आहेत त्यानुसार आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं आहे. Okay, so again this classification is important as per the exam point of view. Okay, many times this question is asked, that is, write down the classification of cosmetics. So you have to write all these 3 classes. Okay, now we will start to study the each type of कॉस्मेटिक. ओके, आत्तापर्यंत आपण क्लासिफिकेशन बघितलं. आता याच्या पुढे आपण प्रत्येक टाईपचं कॉस्मेटिक, त्याचं फॉर्म्युलेशन, फंक्शन, त्याचे आयडियल प्रॉपर्टीज हे आपण डिटेलमध्ये स्टडी करायचे आहेत. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फॉर द फेशियल कॉस्मेटिक्स. ओके, विच आर द डिफरंट कॉस्मेटिक्स यूज फॉर द फेस, ओनली फॉर फेस. ओके, so first we will see the list of that cosmetics.
So some face cosmetics used for facial purpose for cleansing, refreshing and the nourishing effect. ओके, डिफरंट फेशियल कॉस्मॅटिक किंवा डिफरंट कॉस्मॅटिक्स आपण फेसवरती का अप्लाय करतो? फॉर द क्लिन्झिंग पर्पज और फॉर द रिफ्रेशिंग और द नरिशिंग इफेक्ट and along with to beautify and to give the attractiveness to the face. So which are the different facial cosmetics? First one is the face powders. There are range of face powders or different brands of face powders or different types of face powders we are using. Then compact face powder, then rouges, cold creams, cleansing creams, vanishing creams, moisturizing creams, foundation creams. Okay, again the eye makeup preparation. Okay, eye is a part of face, so which are the different cosmetics used for the, especially for eyes? These are the eyeshadows, eyebrow pencils and the mascara. Then for lips we are using the lipsticks, then bleaches. Okay, the next one is the shaving medias. So different shaving medias are the leather shaving creams, brushless shaving creams, shaving soaps, shaving stick and the aftershave products. These are the different cosmetics used only for the face. Okay, either we are using for the skin, cheeks, eyes, lips. Okay, for the or different shaving medias, and all these cosmetics give the beauty or attractiveness, or they cleans, refreshes and the nourishes the face. Okay, so before starting to the study of this facial cosmetic, you should know about the which are the different parts of the face. Okay, these are the, so this, in this diagram you can see which are the forehead, then which are the eyebrows, ears, nose, lips, neck, chin, mouth, cheek, eyes and the hairs. Okay, in that eyebrow pencils are used for the eyebrows, then rouges are applied on the cheeks, okay. So next we will start with the actual formulation of each type of cosmetic. First one is the face powder. All of you are familiar with the face powder. All you are using the face powder daily. Okay, so what is that face powder? Face powder is a cosmetic preparation meant for improvement of overall attractiveness of the face. Okay, face powder का यूज केली जाते, which is meant for improvement of overall attractiveness of the face. Okay, to give a attractiveness to the face we are using the face powder. And how they are applied? Generally face powders are applied on the face by means of powder puff, or we are using hands also, and provides a visual covering to the skin and imparts the smooth finish. Okay, so face powder is used to give the overall attractiveness to the face, and this face powder are applied by using the powder puff, or we are using hands also, and they provides a usual covering to the skin and imparts the smooth finish. फेस पावडर अप्लाय केल्यानंतर काय होतं आहे, जे काही स्किनवर जे स्पॉट वगैरे असतील ते
कवर केले जातात, आणखीन स्किनला एक स्मूथ फिनिश दिला जातो, बरोबर आहे. म्हणून आपण फेस पावडर यूज करतोय. अगेन व्हाईल प्रिपेअरिंग द फेस पावडर, a more consideration must be given to the liking of women regarding its odor and color. ओके, फेस पावडर प्रिपेअर करत असताना त्यांचा ओडर आणखीन कलर याच्यावरती आपल्याला जास्त फोकस करावा लागतो की त्याचा कलर आणखीन ओडर हा मोर ॲक्सेप्टेबल किंवा ॲट्रॅक्टिव्ह असला पाहिजे, बरोबर आहे. Again, there is no single ingredient which possesses all the qualities of an ideal face powder. So, blend of ingredients are used. To make a face powder, different types of ingredients are used which gives the different functions. So, face powder generally contains the talcum powder, kaolin, precipitated chalk, magnesium carbonate, zinc oxide, titanium dioxide, स्टार्च, डिफरंट कलर्स अँड परफ्युम्स. ओके, जी काही आपण फेस पावडर यूज करतो त्याचं फॉर्म्युलेशनमध्ये कोणते कोणते इन्ग्रेडियंट्स असतात, तर इट कंटेन्स द टाल्क, केओलिन, देन प्रेसिपिटेड चॉक, मॅग्नेशियम कार्बोनेट, झिंक ऑक्साईड, टिटॅनियम डायऑक्साईड, स्टार्च अँड कलर अँड परफ्युम्स. ओके, सो फेस पावडर इज अ ब्लेंड ऑफ ऑल these ingredients. The next one is the type of face powder. Basically there are three types of face powders. First one is the light powder. These light powders are used for dry skin, okay, and which contain the large quantity of talc. So talc is a clay material which is composed of the hydrated magnesium silicate, and talc is present in a powder form which is oftenly combined with the cornstarch and used in the baby powders, and which has a lubricant and the thickening properties. Okay, large is a type of clay material which is generally present in a powder form, and that light type of powders contains the large amount of talc, and this is generally used for the dry skin. ओके, ज्यांची स्किन ड्राय असते त्यांच्यासाठी आपण लाईट पावडर्स यूज करतो, आणि लाईट पावडरमध्ये टाल्क हे जास्त प्रमाणात प्रेझेंट असतं. द नेक्स्ट वन इज द मीडियम टाईप. मीडियम टाईप ऑफ फेस पावडर्स आर यूज फॉर नॉर्मल और ऑयली स्किन which contain the lesser quantity of talc with a zinc oxide. Okay, then medium type of powders are used for the normal or oily skin. ज्यांची स्किन नॉर्मल असते किंवा ऑइली स्किन ज्यांची आहे त्यांच्यासाठी आपण मीडियम टाईप ऑफ पावडर यूज करतो, आणि त्याच्यामध्ये टाल्क हे लेस अमाऊंटमध्ये असतं आणि त्याच्यामध्ये झिंक ऑक्साईड प्रेझेंट असते. द नेक्स्ट वन इज अ हेवी टाईप ऑफ पावडर्स. हेवी टाईप ऑफ पावडर्स आर यूज फॉर द ऑइली स्किन विच कंटेन लेसर क्वांटिटी ऑफ टाल्क अँड अ हायर क्वांटिटी ऑफ झिंक ऑक्साईड. ओके, तर पावडरचे 3 टाईप आहेत अकॉर्डिंग टू द प्रेझेन्स ऑफ टाल्क अँड द झिंक ऑक्साईड. टाल्क किती प्रमाणात आहे आणि झिंक ऑक्साईड किती प्रमाणात आहे यावरून पावडरचे 3 टाईप आहेत, आणि अगेन ते आपण कोणत्या टाईपच्या स्किनसाठी यूज करतो. लाईट पावडर इज यूज फॉर ड्राय स्किन विच कंटेन हायेस्ट अमाऊंट ऑफ टाल्क. देन मीडियम टाईप ऑफ पावडर इज यूज फॉर नॉर्मल और ऑयली स्किन विच कंटेन लेस अमाऊंट ऑफ टाल्क and which contain zinc oxide. The next one is the heavy powders. Heavy powders are used for the very oily skin. ज्यांची स्किन जास्त ऑइली असते त्यांच्यासाठी आपण हेवी टाईप ऑफ पावडर्स यूज करतो की ज्याच्यामध्ये लोवेस्ट अमाऊंट ऑफ टाल्क असते आणि हायेस्ट अमाऊंट ऑफ झिंक ऑक्साईड प्रेझेंट असतं.
The next one is the ideal properties of face powder. The face powder should have the following ideal properties. Your face powderच्या ideal properties कशा असाव्यात? First one is it should be very fine and should not have any gritty particles. The face powder should be very fine, or it should not have any type of gritty particles. Okay, जी काय आपण फेस पावडर यूज करतो ती कशी असावी तर स्मूथ किंवा व्हेरी फाईन असली पाहिजे, बरोबर आहे. अगेन त्याच्यामध्ये कोणतेही ग्रीटी पार्टिकल्स प्रेझेंट नसावेत. ग्रीटी पार्टिकल्स म्हणजे काय, लार्ज पार्टिकल्स. ओके, विच गिव्स रफनेस व्हाईल अप्लाइंग द फेस पावडर. फेस पावडर अप्लाय करत असताना जर का ते खरबरीत किंवा असे लार्ज पार्टिकल असतील तर काय होणार, इट शुड गिव्ह स्क्रॅचेस, और ते आपल्याला अप्लाय करताना कम्फर्टेबल नाही वाटणार. सो फेस पावडर ही शुड बी व्हेरी फाईन अँड फ्री फ्रॉम एनी टाईप ऑफ ग्रीटी पार्टिकल्स, किंवा त्याच्यामध्ये लार्ज पार्टिकल्स नसावेत. अगेन इट शुड बी नॉन टॉक्झिक. ऑब्वियसली इट शुड बी नॉन टॉक्झिक बिकॉज वी आर अप्लाइंग ऑन द फेस. ओके, so it should not produce any type of toxicity to the eyes or mouth also. Then it should be non-irritant to the skin. It should be non-irritant. त्यातले कोणतेही इन्ग्रेडियंटने आपल्याला इरिटेशन केलं नाही पाहिजे. ओके, इट शुड बी non-irritant. Again it should look natural. Face powders are used to give a natural beauty to the skin. So after applying the face powder, it should give the natural look to the skin. It should not remove from the skin immediately after its application. Okay, after applying face powder to the face, it should remain on the face for certain long time of period. So इट शुड नॉट गेट रिमूव्ह फ्रॉम द स्किन इमिजिएटली. जर का फेस पावडर आपण लावल्यानंतर 1-2 मिनटामध्ये जर का जाणार असेल तर काही यूज होईल का त्याचा, तर नाही. ओके, तर अप्लाय केल्यानंतर ते एक लॉंग टाईमसाठी फेसवरती राहिली पाहिजे. देन इट शुड बी स्टेबल बोथ फिजिकली अँड केमिकली. इट शुड नॉट चेंज इट्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द स्टोरेज. that is it should not change its color, or it should not lose its perfumes. So powder should be physically and chemically stable. Again its ingredients should be evenly distributed. All the ingredients like perfumes, color and any other ingredients should be evenly distributed throughout the powder. Again it should have a good absorbing properties. Okay, the face powder should have the good absorbing properties, that is it should absorb the sweat or any type of secretions of the skin. Again it should remove the shine from the face. Okay, the oil which is secreted on the skin gives the extra shine to the face. So after applying the powder, that shine should be reduced or removed from the face. That is, face powder should remove the shine from the face. Okay, all you have experienced this type of यूज ऑफ दिस पावडर. ओके, जेव्हा आपल्या स्किनला काही फेस पावडर वगैरे लावलेली नसते तेव्हा काय असतं, एक प्रकारची शाईन फेसला येते. ओके, बिकॉज ऑफ द ऑइल सिक्रेशन फ्रॉम द फेस. ओके, सो पावडर अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, ती शाईन रिमूव्ह केली जाते. अगेन इट शुड स्टिक टू द फेस अँड शुड नॉट डस्ट ऑफ इन अ फ्यू सेकंड. ओके, आफ्टर अप्लाइंग द पावडर इट शुड नॉट remove from the powder face in a few seconds. That is, it should stick to the face for long time of period. These are the ideal properties of the face. Okay, आपण पुन्हा एकदा रिवाइज करूया.
Again, here the definition and type of face powder is important as per the exam point of view. Also the properties are important. Okay, all these points are asked in a exam. The face powder should be very fine and free from gritty particles. They should be non-toxic, non-irritant. Also they should give the natural look to the face. They should not remove from the skin immediately. That is, they stick to the face for long time of period. They should be physically and chemically stable. All the ingredients should be evenly distributed in the powder. Again, they has the good absorbing properties. That is, they should absorb the sweat or the other secretions from the face like oils. Okay, then they should remove the shine from the face. Okay, these are the ideal properties of the face powder. Now this is the formulation of face powder. The formula for face powder is, okay, there are different types of formulas according to the brands of फेस पावडर. ओके, फेस पावडरचा हा एकच स्टँडर्ड फॉर्म्युला नाही तर डिफरंट फॉर्म्युलाज, जसं की आपण बघितलं, लाईट टाईप ऑफ पावडर्स, हेवी टाईप ऑफ पावडर्स आणि मीडियम टाईप ऑफ पावडर्स. अकॉर्डिंग टू यूज किंवा ज्या काही प्रॉपर्टीज आपल्याला हव्या असतील त्याप्रमाणे आपण इन्ग्रेडियंटचे कॉन्सन्ट्रेशन कमी जास्त करून डिफरंट फॉर्म्युलाज डिराईव्ह करू शकतो. ओके, वन ऑफ दिस आपण त्यातला फॉर्म्युला बघूया. त्यातलाच एक फॉर्म्युला आपण इथे एक्सप्लेन करूया. सो दिस फॉर्म्युला ऑफ face powder contain the talcum powder 75 gram, kaolin 5 gram, precipitated chalk 5 gram, zinc oxide 10 gram, zinc stearate 5 grams. Again, perfume and color quantity sufficient. Okay, this is the formula of face powder. Then, which is the general method for the preparation of face powder? First, all the solid ingredients are powdered and passed through sieve number 120. Okay, all these are solid ingredients or which are in powder form. Okay, all these solid ingredients are powdered and passed through sieve number 120. Then mix them thoroughly, incorporate the required quantity of perfumes and pack in a powder box. ओके, सर्व इंग्रेडियंट्स आपल्याला 120 नंबरच्या सीवमधून पास करायचे आहेत. आफ्टर दॅट त्यांना थरली युनिफॉर्मली मिक्स करायचं आहे. मिक्स करून झाल्यानंतर त्यामध्ये परफ्यूम ॲड करायचं आहे. आयदर परफ्यूम्स आर स्प्रेड ऑन द बल्क पावडर. ओके, परफ्यूम ॲड केल्यानंतर पुन्हा त्यांना प्रॉपरली मिक्स करून फायनली पॅकिंग करायचं. ओके, ओनली 2 स्टेप्स आर देअर. 2 स्टेप आहेत. फर्स्ट, सर्व इन्ग्रेडियंट्स पावडर करून आपल्याला ते 120 नंबरच्या सीवमधून पास करून घ्यायचे. नंतर प्रॉपरली मिक्स करायचे आणि फायनली त्यामध्ये परफ्यूम ॲड करून पुन्हा मिक्सिंग करून त्यांना पॅक करायचे. ओके, दिस इज द फॉर्म्युला अँड प्रोसिजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेस पावडर. Okay, so we have completed the first facial cosmetic, that is face powder. We have seen the definition of face powder, types of face powder, ideal properties of the face powder and the formulation and method of preparation of face powder. All these points are important as per the exam point of view. Okay, so from next lecture, in next lecture we will see the compact powders and the rouges formulation. Okay, now we will stop here. For any query, please ask to me, and thank you for your attention.